Okay guys, so we have got the Ferrari over here. Mr. Sanjay Takle, he is the first Indian to race in the Dakar Rally, and man, it's a proud moment. Yes, the car, guys. All right guys, what is up everyone and welcome back to another vlog guys. आज हम आ चुके हैं वापस at the Ambi Valley Airstrip because आज है Generation Speed which is on the 22nd and the 23rd Feb. हम आ चुके हैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए सबसे बढ़िया कंटेंट जो कि आपको दिखने वाला है ऑन YouTube. सो मेक श्योर सब्सक्राइब एंड अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर फॉलोइंग, द लिंक इज डाउन बिलो एंड आईडी भी यहाँ पर फ्लैश हो रही रहेगी. भाई मेरे सामने जा रही है पोर्शा एंड बस थोड़ी देर पहले ही 2 मिनट पहले एक हमर ईवी आ गई यहाँ पर जस्ट क्रॉस फ्रॉम दैट रोड ओवर देयर. सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड टू सी दैट एज वेल. बहुत सारे कार्स होने वाले हैं एंड आई जस्ट गिव यू स्नीक पिक व्हाइल वी एंटर इनसाइड कि आई जस्ट सॉ द SVJ एंड अलॉन्ग विद दैट आई गेस द अल्टीमेट रोडस्टर इज ऑल्सो हियर ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता. सो भाई द शो इज़ गोना बी इनसेन एंड सिंस आई हैव एन ऑल एरिया एक्सेस मैं आपको दिखाऊंगा सम एक्सक्लूसिव जोन्स, सम एक्सक्लूसिव कार्स जो आपको रेयरली देखने मिलती है. सो या लेट्स गो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड या लेट्स गो. सो गाइज ये दोनों है हमारे दोस्त सहान भाई की गाड़ी एंड यहाँ पर लगी है काफ़ी सारे फियाट्स, पद्मिनीज एंड एम्बेसडर्स एज वेल. सो या आप देख सकते हो मैंने पहना है अ कैप अलॉन्ग विद दिस बंडाना क्योंकि बहुत दूर उड़ने वाली है आई नो. So yeah, let's go ahead and see what all cars are here. Guys, यहाँ पर खड़ी है सामने कुछ प्यारी Mercedes. This is a 124, an S class, E class and यहाँ पर है the pony car, the Mustang. बढ़ते हैं आगे. As we move on, यहाँ पर है कुछ track spec cars. वहाँ पर खड़ी है the S5, the 5 Series M4 and Z4. And यहाँ पर है the drift car from Tapasvi Racing, the off-duty driver school. And as we move on, we've got the M3, the Toyota Serra, the Audi RS7, previously owned by Salman Khan, now owned by Mr. Parvez. यहाँ पर एक RS5, there's a freaking cool M5 with a very loud exhaust. It's a 3 Series modified, and Parvez भाई वहाँ पर है. He's on the call. But yeah, guys, check out the view, check out the cars. This is dope. And guys, here's a very crazy, from looking at the front आपको लगेगा कि M2 है, but जैसे ही हम पीछे जाते हैं this is where the magic begins. Damn, check this out. And here's India's only Volkswagen Golf. Yes, ये Polo नहीं है, it is a Golf and you can see you've got 2 big exhaust coming right out of the back. देखते हैं सामने से, बट या यू कैन मेक आउट द टाइनी डिफरेंस. Here's a Land Cruiser from the Kickshift crew. India's only Swift Sport. Mitsubishi की सीडिया है. There's a Skoda Octavia VRS, एक और Toyota Serra and the Range Rover Pilot car from Kickshift. अभी एक्चुअल में इवेंट स्टार्ट होना बाकी है, बट या यहाँ पर कुछ कार्स लाइन अप है. सो ऐसे घूम कर जाते हैं एंड लेट्स सी व्हाट ऑल कार्स आर हियर. दिस इज़ द JK टायर स्टॉल एंड आप देख सकते हो यहाँ पर लिटरली Formula 4 के कार्स लगे हैं. हाउ क्रेजी इज दिस. देखो मैं आपको नज़दीक से इसका कॉकपिट दिखाता हूँ, हाउ इट लुक्स एंड हाउ इट, दिस इज द POV ऑफ द रेस कार ड्राइवर ऑफ दिस कार. द बिग विंग, द एग्जॉस्ट ओवर हियर. एक और है, दिस इज प्रोबेबली एन F3 और एन F2. चेक दिस आउट, इसका असेंबली हो रहा है एंड इफ यू कैन सी दिस होल इज अ मोनोकॉक chassis made from carbon fiber, and from the inside this is the POV that you get. अभी steering है. Steering is of course in this scenarios the steering is always detachable, so steering लगता है and then you can drive the car from the back. This is how it's looking and bro this is a crazy beast. वहाँ पर खड़ी है सनम सेकॉन की the drift car, the Lexus GS 300. It's getting ready and we are gonna soon see some action. यहाँ पर है JK टायर्स के Ballenos, the stunt cars, and let's go ahead. बढ़ते हैं. I'm seeing something special over there. That's the bug, but yeah, damn, how can we miss this?
Bhai, India's second fastest car, or probably the fastest car in India. This is the Audi R8 V10 from the Mod Crew, owned by SRP Drive, and ये है एक Audi बराबर. But wait till you see what's inside. This has actually got a Lamborghini engine, the V10 from the Huracan, and this is how it looks from the back. Twin turbo Audi R8 pushing almost like 1600 horsepower. Can you guys imagine 1600 horsepower on this car? And of course यहाँ पर एक facility है to attach that parachute, so that when the car goes fast and it's almost very tight to brake, you can push the parachute button and parachute आता है and the car slows down very efficiently. यहाँ पर लगा है कार्बन फाइबर. डैम गाइस, लाइक ये कलर जो है ना सिर्फ सनलाइट में एकदम अच्छे से पॉप आउट होता है. इफ यू कैन सी दिस पार्ट, सो दिस इज द एक्चुअल कलर. एंड या लेट्स मूव ऑन. हियर्स ए स्कोडा ऑक्टिवा फ्रॉम द टीम N1. यहाँ पर उनकी सारी तैयारी चल रही है. वहाँ पर है सर एस पे बतेरा की कुछ बाइक्स. वी हैव लिटरली गॉट a Porsche 992 GT3 RS right in front of me. Boy oh boy, this is a looker. And उसके बाजू में है the 1969 Ford Mustang Mach 1. Bro, this is an absolute sight. And the way they have arranged जो green grass लगाया है नीचे, which is an artificial grass, along with the cars, it's matching so well. बढ़ते हैं आगे. Let's see some other cool cars. Here what we have is a Nissan R35 GTR, and a cool thing about this one is that it has been signed by Hiroshi Tamura on 3rd December 2016. So yeah, you can understand the value of this car, how it went up after just he signed on the bonnet. यहाँ पर है पावर ड्रिफ्ट के साइड से the pre-LP Gallardo, and this beast sounds mental. Like literally this is the best sounding V10 from Pune. So yeah, here we go. एक और car from the Power Drift. Recently they added this to their collection, which is the 911 Turbo S. And वहाँ पर है one of my favorite cars. We're gonna soon check it out. So yeah, let's go. So guys, we are inside. I am here to talk about this car. This is a Mercedes W201 190E Evo 2 homage. So yeah, this is not an actual Evo 2, but the owner has made it exact same with the original body kit of the Evo 2, and you can see how crazy this car is. So yeah, like I was talking, I was actually considering buying one of these cars because ये जो 190E है, I was getting one for a very cheap price, and I was like कि मैं पूरी अपनी सब सेविंग्स लगाकर ये कार खरीद लेता हूँ, and I'll just put a Evo 2 kit on it, and like I'll go to car shows and all of that stuff. But then I talked to my friend and I consulted him, तो मुझे पता चला कि it's not that easy. It's not just about buying the car, maintaining it as well, and sometimes the price of the kit goes way more than the price of the car. So yeah, that was one challenge, and ये one of my favorite cars रहेगी हमेशा, because look how cool it is. And if you are lucky enough, you get to see this car revving. This actually shoots flames. So yeah, this is a crazy one. And हम ये गाड़ी वापस भी देखेंगे at the Modern Classic Car Rally, जिसके मैं अपडेट्स अपने मेरे YouTube पे and मेरे Instagram पे जल्दी से डाल दूंगा. ये Evolution का बैज है. But yeah, this just one thing to keep in the mind. This is not the original 190 Evo 2. बढ़ते हैं आगे. This is a 380 SCC from Mercedes. Bro, this is a classic barge. Look at this thing. So yeah, like I was talking, check out the paint color on this Mustang. This is one of the very finest shades जो मैं कह सकता हूँ कि like kind of green है, but very subtle green, more of on the grey and green mix side I would say. But the chrome rims, bro, boss, this is a looker. Check this out. This is how it's looking, and that stance over there, the 69 Mustang Mach 1. Also, this is a closer look to the 992 GT3 RS.
Boy, this is crazy. Carbon fiber over here, carbon fiber over here as well, and of course a huge wing as big as a dining table. Like literally you could put your burgers over here and eat on it like a boss. Boys, we have got some of the epic cars from the Supercar Club garage. That is Mr. Gautam Singhania's car, which are these over here. I mean, that's an M3, which is a drift build. This is a Nissan. I am not sure what to call this one. I guess ये पूरी custom built है. And if you can see how massive this car is in front of the M3, you'll get an idea how cool this car is. Like, I guess ये proper dune या पूरे 4x4 off-roading के लिए specially बनाई गई है with a custom chassis. You know, you have got the 2 seats, probably some storage, I guess. I'm not sure. But yeah, यहाँ पर है इसका बड़ा engine. I'm literally out of breath. Because भाई इसका engine check करो कितना बड़ा है. I mean, of course this is the engine and this is the like the transmission of the car, but yeah, how cool is that? This is the M3. बढ़ते हैं आगे. We have the 911 Carrera S from Suresh Chandran sir's garage. Okay, let's go. Here are a couple of Skodas. यहाँ पर है the car, the boss car, G-Wagon. If you can relate to this car, I mean, you would of course know Elvish Yadav ने जो G-Wagon ली है, it is the same one. This is an electric version of the G. So yeah, I know you would hate this car being electric, me as well. Like even I hate this car being an electric right over here, right in front of me. But yeah, surely आज हम expect कर सकते हैं some other G-Wagons pulling up. इसका जो color है ये काफ़ी appealing है. This is what I would say. अंदर से this is an exact same, everything same as the G63 AMG which comes with a petrol variant, and but instead this is an electric one, a super cool C63 AMG with a turbo on it. This is a proper performance car from Mercedes. So guys, I'm assuming I'm inside the drift track or the drift arena right now. यहाँ पर अभी कुछ फिलहाल drift action नहीं चल रहा है, but here what we have in front of us is a Toyota Land Cruiser FJ45. I mean, look at this thing, how massive this car is, bro. I'm not sure if you can relate, but इसका जो front look है, it is almost a little similar to the Nissan Jonga. Let me know if you guys can relate to it. But yeah, यहाँ पर है एक a 3 series actually, and this is the car, the ambassador from Sir Adil Jal's collection. वहाँ पर कुछ यूनिक है. Check this out boys, like literally a Royal Enfield जिसको पूरा मेले की तरह सजा के रखा है. This thing has got a very big story to it, of course I would assume that. And आप देख सकते हो, you can literally carry people inside. गाँव की तरफ you can see some similar stuff like this, but seeing this over here with that original engine, like this is madness. Of course, if you are liking the content, make sure you subscribe. बढ़ते हैं आगे. Guys, ये है वो zone जहाँ पर रात में होने वाली है DJ night. And today is Saturday, so tomorrow we are going to be having Karan Kanchan himself, the official DJ of Divine मेरा भाई. And this is gonna be epic. We are gonna rock the night. And आज भी कुछ super cool DJs आने वाले हैं. Today is Saturday. And guys, यहाँ पर लगे हैं some vintage bikes. As you guys can see, this is the oldest Royal Enfield that we have over here. You can check. And Generation Speed has named this as Legacy Line. आप details पढ़ सकते हो. Who is the owner, like the make, the year, and all of it. So this is an AJS, a BSA, some Nortons, and you know some Hondas as well. बाकी सबसे cool bike of course मुझे लगी तो it would be this one. This is a BMW R90S, and this has got that legendary engine if you can see from this side, जो दोनों side बाहर आता है. So yeah, let's move on. Guys, मेरे सामने है इमरान खान, the very famous guy, I mean the Bollywood actor. And guys, मैंने अभी just photo click किया with him. दोस्तों यहाँ पर धूप इतनी है कि मुझे वापस आना पड़ा to get some water. And sorry like मैं अगर मराठी में बोल रहा हूँ, but मित्रांनो आपण भरपूर वेळा आंबे व्हॅलीला येतो आणि आपण सगळं काही एक्सपिरियन्स करतो, लाईक द कार्स अँड ऑल. बट एक गोष्ट आहे जी मला तुम्हाला मनापासून दाखवायची आहे, जी आहे माझ्या समोर उभी आत्ता सध्या. सो गाईज तुम्ही बघू शकता समोर जो दिसतोय तो माझ्या महाराजांचा किल्ला आहे, आणि त्या कोपऱ्याला
तुम्ही जर पाहू शकता की मला माहीत नाही, पण आपला भगवा लहरत आहे तिथे आणि हा कुठला तरी गड आहे. मला ह्या गडाची माहिती नाही आहे पूर्ण. तुम्ही कधी जर लोणावळ्याला आले तर नक्की ह्या गडाला व्हिजिट द्या. जर पॉसिबल झालं की जर तिथे काही कचरा वगैरे असेल तर तो नक्की साफ करा, कारण की हा आपल्या महाराजांचा गड आहे आणि हे सांगायला अतिशय अभिमान वाटतो. हे बाकी सगळे ना हे सगळं खोटं आहे. जे आपली महाराजांनी शिकवण दिली ती खरी आहे मित्रांनो. सो हेच सांगायचं होतं ह्या गडाबद्दल किंवा ह्या जागेसोबत असलेल्या काही इतिहासाबद्दल. सो जर माहिती आवडली असेल किंवा जर आवडलं असेल मी हे दाखवलं, तर जर तुम्ही मराठी असाल किंवा एक मराठा असाल ना तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा, कारण की असे दृश्य बाकी सगळे यूट्यूबर लोक येतात, हे सगळे गाड्या वगैरे दाखवतात, जे काही आज गाड्या इथं उभ्या आहेत, बट ना तुम्हाला कोणीही ती साईड दाखवणार नाही किंवा हे सुद्धा दृश्य तुम्हाला बघायला मिळेल असंही सांगणार नाही. सो जर आवडला असेल तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा आणि जाऊया पुढे, बघूया बाकीच्या गाड्या. एक गोष्ट मला अजून एक सांगायची तुम्हाला मनापासून, की जर तुम्ही छावा पिक्चर बघितला नसेल तर नक्की जावा थिएटर्समध्ये आणि तो बघा, कारण की तो पिक्चर इतका भारी आहे, म्हणजे इतका भारी की तुमच्या डोळ्यातून अश्रू आल्याशिवाय राहणार नाही. आणि हेच जी शिकवण तुम्हाला त्या पिक्चरमधून मिळते तीच सुद्धा इट्स ऑन नेक्स्ट लेवल. आणि आपलं अस्तित्व ज्या लोकांमुळे आहे त्या लोकांच्या मूवीला आपण जर प्रमोट केलं तर ह्याच्यापेक्षा दुसरं काही जास्ती लाईक भारी काय असू शकत नाही. आपल्या मराठ्यांसाठी काय जास्ती ह्याच्यापेक्षा भारी असू शकत नाही. आणि नॉट ओन्ली जर तुम्ही मराठा असाल तरच, पण भारतातील प्रत्येकाने बघितलं पाहिजे अशी माझी इच्छा आहे, कारण की माझ्या महाराजांनी फक्त महाराष्ट्रामध्ये राहणाऱ्या लोकांना मराठा नाही म्हणलं. जे त्यांची जी शिकवण होती ते जे कोण फॉलो करत होतं ते सगळे मराठी आहेत. सो जो कोण भारतीय आहे त्यांनी नक्की छावा पिक्चर हा बघावा अशी माझी इच्छा आहे. मी मराठीत बोलतोय, जर मराठीतला काही समजत नसेल काही माझ्या हिंदी ऑडियन्सला और माय इंग्लिश ऑडियन्स, सो माय ओनली मेसेज टू दॅम इज गो वॉच छावा मूवी. That is the best movie, that's the best time, that's the best money you can spend on, and of course let's just move ahead. Okay guys, so here is something you don't see every day, which is आपको देखकर लग रहा रहेगा okay this is a normal सीढ़ियाँ, but no it's not. This car pushes almost over 400 plus horsepower. You heard it right, almost 400 plus horsepower. Here are its specs. Okay guys, here are some cool cars. Here's a Lamborghini Huracan Technica. आप check कर सकते हो. It has got that big carbon fiber hood and the front. यहाँ पर है one of two Audi R8 LMX in India. One of the world's greatest festivals. He is the festival director of Generation Speed. Ladies and gentlemen, give it up for the amazing Dhanush Joseph. 3, 2, 1, let's go! Alright guys, check this out. This is the Porsche Taycan GT Street R, number 87 of 87, one of 87 in the whole world. Damn, take a look at this machine. Check out that wing. Damn bro, this is something else. Oh, how can we forget the Corvette C7 all the way from Oman. We saw this car at Vip Mantra, owned by Anas. This is a crazy and a mad machine. No doubt, this is how the interior looks like. Of course, you guys know red is my favorite color, and this is from the team Salah Drifters. You can check this out. Welcome everybody. This is just like a trumpet for cars. All excited? Yes, of course. So guys, अगर आप सोच रहे हो what exactly is this car, so this is a DAC skater ham. So it's actually a kit car, and this has got over like a 1.6 liter 1600cc engine on it, and you can see the exhaust कितना beautiful लग रहा है. And this is the cockpit, you can drive, it's a manual. These are the tachometers, the speedometers, the fuel gauge and all of it. ये जो कार मेरे सामने खड़ी है, this is modified था. All the people that are making this size check festival कर लो. even more I'm in the awesome out here. 0.5x mode, As you and can see on the speedway. this is
like to the next level, taking modifications to the next level. This is Sagadu and he is the owner of this car. So yes guys, that was it about the part 1 of this video. We saw some supercars, some sports cars, some vintage bikes as well. In the next part we are going to be seeing some very nice and special cars, some supercars, some Lamborghinis and also some vintage ones as well. So ये था part 1 वीडियो का. Part 2 is coming soon, probably आ भी चुका होगा. So if you have not subscribed to my channel, make sure you subscribe. Follow me on Instagram. See you guys in the next part.